Yukia geithi mwireru wa Kameme TV haria hothe uranyamukirori miaraho ya umuthi cihandite wega thaa mugwanja cia miaraho ngakunyita ugeni thiini wa mohoro gitau tumenya ni mariko marahanika icigo ngurani cia bururi. Njitagwo Njoroge wa Kimani. Na tukiambirire ni ati mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga ni ageire kiene ripoti cia ati ni kugite na njatukano utongoria-ini wa ngwataniro ya Azimio kumana na atongoria nini aria meheranitie na ngwataniro ino. Raila akiuga ati gutire njatukano na gutire kiama kirikitie kweheria ngwataniro-ini ya Azimio o tiga atongoria nini aria matongoretio ni nda ciao. Ripoti cia njatukano cia yumiririe thutha wa atongoria Azimio kwa kunyita mbaru ripoti ya muthia ya uiguano gatagati ga thirikari na mungethaniro. Taarifa katika gazeti ya Nation. There is today an article in the Nation which is talking about Azimio. That Azimio is actually breaking up. I want to dispel any rumor that's being spread by irresponsible media, that there is no danger in Azimio collapsing anytime soon. I really want our media to be responsible. We don't want media to spread unnecessary and irresponsible propaganda. Nobody has left Azimio. Azimio has remained intact, except a few members of parliament who decided to take a walk. But the leadership of Azimio is intact. There is no dissension. There is no disagreement anywhere in Azimio. And that's why we actually are taken aback to see a banner headline in a very senior media in the country. We want to say this is irresponsible journalism that must be discarded. We don't want the media to try to spread despondency among the members of Azimio. We have stood very firm. Azimio is on a course of liberation of this country. Azimio, there may be sometimes disagreement of opinion on one issue or the other, but that itself does not mean in any way disintegration. So I want to inform all our members, wherever they are, across the country. Azimio iko imara. Azimio is remaining united, and Azimio will not break up anytime soon. We are on a course to liberate this country from the tyranny and the responsibility. Second thing is that we read that the CJ, that is the Chief Justice, the head of judiciary, has gone for a meeting with the president in the State House. This, in our view, is an irresponsible move. If there is supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, is the seat of the executive. That's where the president resides. If there's going to be a dialogue over issues of governance, they should be held in a neutral ground. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. We saw it happen under the rule of Mr. Moi. And we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate development. And we hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and do their work in accordance with the law and the constitution of our country. This was a statement that we wanted to make today. Thank you very much. God help Kenya. Asanteni sana.
Tugitigana na icio riria aciari aingi mathiete na mbere kugiginyana kuingiria ciana ciao kirathi kia form 1 mathukuru-ini ma secondary, atongoria riu ni moritio gutigirira kigina kiria kiheanagwo kia bursary ni giakinyira ciana iria irakibatara makiria niguo ihote guthie na mbere na mathomo. Akiaria thutha wa kuheana uteithio kuri gikundi kia arutwo aria mararemereirwo kuingira thukuru-ini cia secondary, mubunge wa hau kabere Muciri ugite ciana nyingi thiini wa gitaro gia gatagati wa bururi ciahota kuremwo ni guthie na mbere na mathomo ma secondary thutha wa aciari aingi kuhatiririka ni kwaga mbeca cia kumathomithia. Thogora wa muturire gukorwo ari iguru makiria na mbeca gukundera mihuko-ini ya andu ni umwe wa maundu maria mathiete na mbere na gucungiriria ciana nyingi kwa kuingira thukuru, aciari magitigwo menyitite thea matoe mekwambiriria ku. Ni kumana na mathina maya thirikari yuritio murike weru muheanire wa kigina kia bursary kuri arutwo makiria gitaro-ini kia Mount Kenya kuria kuri na uingi munene wa ciana thukuru-ini, na iria ikoretwo ikiamukira kigina kinini makiria ukirigithania na arutwo kuma miena ingi ya bururi. Au ni ikiuria uhoro wa thirikari kuongerera kigina kiu ni tondu riria waheo 2,000 no wega no riri mathina maria wina mu matinathira ma thukuru. Mwana ni arikaraga akiingatagwo maita maingi na hindi araingatwo uguo niguo aratuika wa kurirwo ni githomo. Uria wari mubunge mwamure thirikari-ini ya Daniel Moili Muciri oritie atongoria gwicurania uria ciana iguthoma, akimokiria ni kuheana 2,000 ta bursary, mbeca iria ugite itingiteithia muciari kuriha bithi makiria ihinda-ini riri thogora wa muturire uri iguru. Ni muona mutumia uyu mwana wake ena thirĩ wa 27 athie haria aheo 2,000 ati nio bursary kana na 3,000 surely out of 27 ni atia wega. Muciri aritio thutha wa guthara ciana kihiri iria iratete mwihoko wa kuingira thukuru-ini ni ukia micii-ini yao, akihoya mugaire wa kigina kia bursary kuigananio kuri arutwo othe bururi-ini niguo gutigirira arutwo othe ni mamukira mathomo hatari mihinga. Mwito wangu kwa serikali na viongozi ni tukubali kulete huu mjadala wa equitable distribution ya resource ya nchi hii, kwa sababu hata wale ambao wanalipa ushuru wengi ni watu wa Mlima Kenya. Oho ni oritie rume bururi-ini wa Mugikuyu gutigira atumia ureri wa ciana makiria hari kumateithia kwamukira mathomo, undu uria ugite ni ukoretwo wihiriirie matuku-ini maya no uria uri no hoti wa guthinikania rucio rwa ciana nyingi. Athuri aitu kurira responsibility muthuri wira wake no gutiga mbegu agatiga handa mbegu agacoka orede ciana ciakinya ni ikwanjia githomo akaumiria agatiga mutumia ucio na ciana. Aciari atumia mwena-ini wao magitariria uria arume ingi moreire njohi-ini na kumatirika murigo muritu wa ureri ugithie na mbere na kuhomia migongo yao. Kuhoya athuri matuike a kurora family ciao kuoya responsibility ciao, ti riria murigo warituha nginya wa guthomithia magakorwo a kweherera, tondu aciari aingi ona aria marakaya urakora ni atumia atheri aingi nio marakaya. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathio Ndung'u. Na kungina kuoni ati thutha wa bunge gukorwo magiteta kwa ihinda iraya ni gucerithirio gwa kigina gia ukuria wa matura kia NGCDF, riu thirikari ni irikitie kurekereria kigina giki kuri bodi nene ya NGCDF na kuria gitanyitwo gukorwo gikirekererio kuri bunge icia ikuhi icigo-ini ciothe cia ubunge guothe bururi-ini. Ni miario iria irekereirio ni mubunge wa Kigumo Joseph Munyoro uria uritie arutani makiria mathukuru ma thukuru cia kuinuka matigakorwo makĩingata ciana kuona ica ikuhĩ nĩ cigũkorwo cikiamũkĩra ũteithio wa kĩgĩna gĩkĩ nĩguo ihote gũthiĩ na mbere na mathomo. Thirikari nĩ ĩkoretwo ĩcereirwo kũrekereria kĩgĩna kĩa ũkũria wa matura kĩa NGCDF, ũndũ ũrĩa ambunge matakoretwo makĩwoya na ũhũthũ. Thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũrekereria kĩgĩna gĩkĩ kũrĩ bodi ya NGCDF arĩa magũcoka gũkĩrekereria kũrĩ ambunge. Nĩ tũreritwo mbeca nĩ cingĩrĩte na niĩ ndĩrathire kwa bodi mara confirm mbeca cingĩrĩte kwa bodi
no matirekereirie o nĩ ndĩreciria hihi tũngĩkorwo tũrĩkĩtie kwandĩka kiumia gĩkĩ kĩngĩ gĩgĩthira nĩ megũkorwo marekereirie mbeca. Mũmbunge wa Kĩgumo Joseph Munyoro nĩ orĩtie arutani a mathukuru ma kũinũkwo matikaingate arutwo nĩ ũndũ wa bithi, amu ica ikuhĩ nĩ agũkorwo akĩrekereria kĩgĩna kĩa basarĩ kũrĩ mathukuru mwena ũcio. Ndakoretwo ndera arimũ a Kĩgumo tondũ nĩ moĩ ithuĩ ciana iria ciĩ Kĩgumo especially day schools ciothe gũtirĩ mũndũ tumaga basarĩ matikamaingate tondũ atĩ mationete mbeca ta mwĩno tondũ no cigũka na nĩ tũkũmanengera. Nĩ ũndũ wamũkĩrĩtwo na gũtũgĩrio na njĩra nene nĩ aciari aingĩ, makiuga nĩ maritũhĩirwo nĩ mũtũrĩre, rĩu makiuga kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩkũmateithĩrĩria. Basarĩ icio tũheo na waragania, gũtirĩ mũndũ ũgũcagũragwo tondũ wakwa arathomera Kĩgumo Girls na ndarathutũkania, bora nĩ ũkorwo na indo ciaku ciothe, na nĩ tũcoketie ngatho mũno nĩ ũndũ wake tondũ nĩ ndaigua uga nĩ aragiginyana kuongerera basarĩ. Maũndũ marĩa areka nĩ magũtũteithia tondũ twĩna mathĩna maingĩ mũno. Rĩu akorwo nĩ gũtũrĩhĩra thukuru nĩ tũkenete mũno na tũramũhoera maũndũ mega. Ongereire atĩ nĩ agwaka werũ mathukuru ma gĩcigo kĩu, amu maingĩ matirĩ na mbica njega. Tũkĩgeria gũthondeka cukuru citũ cia Kĩgumo, imwe ciarĩ na mathĩna maingĩ mũno. Ta rĩu gwĩciria gũkũ gwitũ no kuo gwĩ cukuru ikoragwo na tĩri thĩ, na cukuru ndũire njugaga waka huho nĩ twĩkĩrĩire mbeca, na kĩrathi kĩu kĩrarĩ na tĩri, gwĩciria Ngai ateithia nĩ tũrĩthiĩ tũkĩhũre mbica kĩna tairũ nĩgetha ciana citũ itige gũthomera cukuru cia tĩri. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Mwangi. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kĩama kĩa atumia arutani KEWOTA rĩu nĩ kĩambĩrĩirie mũbango wa gũteithĩrĩria arutani atumia arĩa mahatĩrĩrĩkĩte mĩikarĩre-inĩ. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩama gĩkĩ, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtungatĩra arutani aya nĩguo kũmahe mweke wa rũciũ rwega. Ihinda-inĩ rĩu kĩama gĩkĩ nĩ gĩũkĩrĩire ikundi cia aciari arĩa makoretwo makĩamũrithia arutani a thukuru iria itanandĩkithia maumĩrĩra mega kĩgeranio-inĩ gĩa KCSE. To officially visit the office because we are about to officially launch it, but more so just to encourage them and of course to congratulate them for the good work their project has given teachers who have joined KEWOTA and joined the table banking program. It has given them a lot of financial freedom. Teachers are now paying school fees using our table bank without the complication of paperwork and looking for guarantors. Money is lent at the staff room level. It is a project that I'm encouraging all the teachers in Kiambu to join because it is something that is going to change their lives personally and the lives of their families. We condemn with the loudest voice possible the harassment that head teachers have been facing when the results do not meet the expectation of parents. We want to inform the country that teachers are not the sole provider of success of a child. It involves all stakeholders. The parents must provide the right environment, must support their children with the materials required. The school is also part, the whole school is part of it, and even the teachers are part of it, and the society as a whole. Teachers are simply enablers. So, in one simple statement, I will say, that is the worst thing that we have seen happen in January. Never knew that we had to reach this point in Kiambu. I have no words but to thank her and the team, the whole team from headquarters, that many teachers have really benefited in Kiambu. So we are saying, may God add her more years in this world and give her more strength so that she can continue looking for taking care of our teachers in this republic, whether retired or in the service. School representative, we want to get in every school at least to have a representative so that those will be our ambassador, that they will talk with teachers, they will go and sensitize about KEWOTA. That means at the end of the day, all teachers will be in KEWOTA.
Kũngĩna kuo kĩama kĩatwarithia rori cia thabarĩ ndaya gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kĩũrĩtie thirikari kũmũrĩka mateta ma matereba arĩa maumaga gũkũ bũrũri-inĩ na gũthiĩ wĩra bũrũri-inĩ wa Sudan ya mũhuro. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Roman Waema, gũkoretwo na mateta ma matereba kũragwo, gũthagathagio na gũikio ngono rĩrĩa marĩ wĩra-inĩ wao. Kĩama gĩkĩ kiugĩte thirikari ndĩkoretwo ĩkĩrũmbũiya mĩrutĩre ya wĩra ya matereba aya ũrĩa kwagĩrĩire. Sisi ilikuwa tunamuomba waziri, kwa sababu tumelalamika sana. Ikieleweka siku 2 zilizopita madereva waliuawa kule Sudan, na wa madereva walikuwa na protest uovu ambao wenzao wamekuwa wakitendewa kule Sudan. Basi sisi kwa maoni yetu tunaomba ambassador wa Kenya aweze kulishughulikia hili jambo kwa haraka sana, manake inaonekana sasa Sudan ni nchi ambayo imeanza kuteleza kutokana na kuheshimu haki za kibinadamu. Kwa hivyo ilikuwa tunaomba aweze kusettle hili jambo kwa haraka, na bila hivyo ikiwa madereva wataachiliwa leo, kesho sisi tunaweza kuanza mgomo wetu, kwa sababu hao madereva waliokamatwa tayari walikuwa wameanza mgomo, lakini kesho tunaweza kuanza mgomo wa East Africa, si Kenya peke yake, East Africa. Kwa hivyo tunawaomba, manake kumekuwa na mazungumzo na viongozi waweze kuingilia haraka ili tusiendelee kupoteza ushuru. Vile vile nataka kugusia, kuna baadhi ya mambo ambayo yanatokea. Sisi tunaomba matransporter na wale wahusika wengine, mabrokers, kama kuna jambo lolote ambalo linawahusu wao wenyewe, wajaribu kulisuluhisha katika ile njia inayostahili, kwa sababu kuna kusuluhisha mambo kidiplomasia na kuna kusuluhisha mambo kisheria. Kazi ya udereva ni kazi kama ile nyingine, kama kazi ya ualimu, ya udaktari, ya upolisi, ya ujeshi na kadhalika. So wakati unasikia kwamba dereva ametoka Mombasa ameenda kutafutia familia yake kupeleka mzigo South Sudani ama kule kwenye Menda, alafu akaenda akashikwa kule akaanza kufanywa dhuluma, maana zile ni dhuluma. Kawaida kunafaa kuwa na sheria. Iwapo amekiuka sheria za nchi, labda overspeeding, hajafunga mshipi ama makosa yale yote, anaweza kuchukuliwa hatua za kisheria, lakini si kufanya ile mambo ya kuua mtu. Hajaenda kama jambazi wala si gaidi. Iheshimike na itambulike kwamba dereva ni mtafutaji kama ule mwingine na apewe heshima zake kama dereva. Bengi nene ya thĩ ngwatanĩro-inĩ na thirikari ya kaunti ya Isiolo nĩ ĩrugũrĩtie tabarĩra ya maĩ ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũguna kaunti cia Marsabit, Turkana, Garissa, Wajir na Mandera. Kũringana na Samson Oiro, ũmwe wa ataaramu arĩa megũkorwo marũgamĩrĩire tabarĩra ĩno, gĩkĩ gĩgũkorwo arĩ kĩambĩrĩria gĩa kũnina thĩna wa maĩ ũrĩa ũkoragwo ũgũmĩire icigo nyingĩ cia rũgongo rwa bũrũri. The main aim of this is to understand and to characterize this aquifer so we can know the volume available and plan for it. So we'll have management plans to ensure sustainability, and we'll also develop development plans. We are also encouraging harnessing of runoff and rainwater harvesting. So we encourage people to have major tanks, to do roof catchment and the kind of such, to ensure that we don't really have a lot of water going to waste. The SDG 6 is about access to clean water to everyone, and then our objective also aligns with it. We are talking about increasing sustainable access. Because of the resource challenges, we've not been able to do what we really ought to have done. Apart from the underground water that we are talking about, which we hope this group is going to address, we also know that we have a lot of surface water runoff when it rains. Because of the Ethiopian highlands, we experience a lot of flooding, and that serious water is short-lived, only a couple of days,
and then a week or so later we are back again to square one. Tukizingatia hawa wakati wa kuinitiate a project tutapata kuimaliza vizuri, na nafasi ya kazi pia huwa ni vizuri tupate angalau hata kama ni 30% local engagement. Mama kama anaenda kutafuta maji ataenda kilomita mrefu, atarudi, akirudi na maji, hiyo maji hata haitoshi, itabidi arudi tena kupikia watoto, atakuwa amechelewa. Haya, iko mali nyumbani, pengine kuna ile mbuzi zimekonda zinakaa nyumbani, hiyo mbuzi pia ni huyo mama ndo atashughulikia kutafutia maji. Kuongerereka kwa magoti maria a Kenya mararengwo ni gucungirire kunyiha kwa mbeca iria a Kenya maigithagia thiini wa thothaiti itiganite guku bururi-ini. O ne kuringana na murugamiriri munene wa thothaiti ya Winners Pauline Mwaniki uria ugite ngombo iria a Kenya makoretwo makioya ni icokete thina makiria ma ciringi bilioni 1 kuma hindi iria mutaratara wa watho wa kigina wa mwaka wa 2023 wambiriirie kurutithio wira. Rugakiuga undu uyu no hota kwihiriria makiria angikorwo thirikari ni kuongerera magoti makiria kuri a Kenya thiini wa watho wa kigina wa mwaka wa 2024. $1,500,000. Our administration expenses, 90 million. Supervision, publication, and company, and you are here, external auditor. Na mukona rate rate va member munde etoma va rate mbega kuma kwa mwaka muthiru dividends yetu ni cia grow na twari va rate ya 16% kuma kwa 15 last year. Nayo ni a good margin wanakora economy ndira mbega. Of course netora affected muno ni taxes iria implemented ni thirikari na imwe affordable housing iria yo 1.5% ya members net income na tosokaru we are almost being affected rengi NHIF. No, we are hoping neto kuvata kwa just mondo maumonde na tutalia our members to continue earning na makoromena kanyamu marathie na komusie no ndwa mawira maria marutaga na umo wa mbeca okoreria giagia mbeca iria marenda cia kureva fees matirabata gukuoreva enough kogo ni njuria thirikari igeria ku work hand uria ingi kurugia bei na thogora wa kithomo gika ikuruke na kana mongerere kana on the path ya government mongerere gina kuo ni ati waki wa barabara nene ya Ndongo Kundu iria tanyitwo kurikirira kwa ihinda ria mieri iri ukite. Barabara ino ikunyitithania kaunti cia Mombasa na Kwale na itanyitwo gukorwo ikinyihia mihango ya ukui odumwe na kugacirithia ukui mwena ucio na kwaraura sekta ya ugendi na wigithia mwena wa gicua-ini. Mwandiki witu Ndegwa Gathungu ni araniirie na anyiti itemi matiganite aria magukorwo makigunika na waki wa barabara ino wona warikirira. Barabara ino ya Ndongo Kundu ya muigana wa kilomita 17.7 itanyitwo kuhuthia mithiire kugacirithia wonjoria na ukui wa mirigo gatagati-ini ga account cia Mombasa, Kwale na Kilifi o udumwe na mithiire na wonjoria gatagati-ini ka bururi wa Kenya na bururi wa Tanzania. Ataramu makiuga mihatikano ya andu na mithiathianiro ya ngari kiringiro-ini kia feri mwena wa Likoni ya gukinya muthia. This is a project that we've been waiting for a long time, and we are delighted that it's just about to happen, because we are told the first bridge and the second bridge is between 90, 95 and almost 100%. Anyiti itemi ruhonge-ini rwa ugendi matongoretio ni muikariri giti wa kiungano kia ene mikawa mwena wa Diani Mohamed Hersi ni magathiriirie waki wa barabara ino ya Ndongo Kundu Southern Bypass, makiuga ni metereire kurika kwayo kuona egukoro na moguni kiodorita. Feel like marketing Diani, Mombasa and Kwale as a whole will be easier for tourists. You'll have more people coming in because they're spending less time on the road, and so a lot of time at the beach. I think it's a good marketing tool. The completion of this bridge will certainly help in
enhancing transportation between Lunga Lunga and the interior of the country. Oho anyitite miaya ni mahithuritie ati barabara ino ni kuhuthia mithiire ya agendi, makiuga kwa miaka mingi agendi manacemania na mihatikano ya andu na mithiathianiro ya ngari kiringiro-ini kia feri. Ferry, you can cross the ferry in 20 minutes. You can also cross the ferry in 5 hours, depending on what you find there. If you find an accident at the ferry, then you can spend 6 hours there, which means missing your flight and many other things. Not only in tourism, but even for emergencies. Patients have lost their lives across, on either side, especially coming from South Mainland, coming to Mombasa for medical attention. There've been lots of complaints, a lot of time spent between disembarking from their flight and getting to the ferry and getting to the other side. We've had to have clients leave their hotels 4 hours before departure if you have your international flights, 3 hours maybe for your local, just because you can never tell when the ferries break down or lack thereof. Riu maijini aria marugamirire tafarira ino na maafitha a ruhonge rwa kuramata barabara nene guku bururi-ini Kenya mari ihenya-ini kurikiriria waki wa barabara ino iria iri na daraca ithatu cia mwanya iria igereire iguru ria iria ria Indian Ocean. Daraca imwe yacio iri na uraihu wa makiria ma kilomita imwe iguru ria mai ma iria riri. Now we are near the tail end of the project and we are hoping, save for a few challenges like in terms of money, we would comfortably say we'll be finishing in the next, say, 2.5 months. We are being held by this road to the middle one here, but the main works we are nearly finishing. The bridges are almost finished. There are a few outstanding works like the parapets before we can open the road to the public. Riu wona barabara ino yarika nitanyito kwarahura wonjoria o undu umwe na ugendi gatagati-ini ga kaunti ya Mombasa na kaunti ya Kwale. Handu-ini ha Kameme TV kuma gicua-ini kaunti ya Mombasa, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu. Na riboti iyo ya Ndegwa wa Gathungu niyo gututirihira mohoro maitu ma thaa 7 mĩaraho ya umuthi. Ngatho cia mwanya ni undu wa we gukorwo nyitanĩire nani. Njitagwo Njoroge wa Kimani, mwathani na njĩra ya ciĩko wagaki wa Muthoni. Ugie na mĩaraho ko mĩega. Ngai akũrathime.